Very nice. So very nice, Ravi. So maybe that finding out the reason అంటే ఏ దాని వల్ల అది వస్తూ ఉంది అంటే ఏదైతే మనం బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ లో చూసామో సో దేని వల్ల ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద క్రియాటినిన్ ఈస్ రైజ్డ్ ఆర్ యూరిన్ ఆల్బుమిన్ ఈస్ సీన్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ why it is coming, what is the reason behind it, maybe controlling that part is going to Kidney reverse the problem. kidney Yeah. problem. So it could be most of the Indian population లో మీరు అంటూ ఉన్నారు ఎక్కువగా మనకు ఇండియాలో డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ వల్లనే ఇది ఉంటుంది అని. సో ఏ డాక్టర్ కాడికి సంప్రదించి మెడికేషన్స్ వాడడం బెటర్ అంటున్నారు. అంటే మనము డాక్టర్స్ కాకుండా రియల్ డాక్టర్స్ తో మీట్ అయినప్పుడే వి కమ్ టు నో ద సొల్యూషన్స్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకు అటువంటిది నెఫ్రాలజిస్ట్, యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్? Yeah, I do online consultations. సో It is, yeah, సో correct. సో సో మీరు అంటే ఏదైనా కిడ్నీ ఇష్యూస్ అలా ఉంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ రవి. సో ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ విల్ బి షోన్ ఇయర్. సో మీరు అలా కన్సల్ట్ అయ్యి అంటే ఏదో ఒక డాక్టర్ తో మీరు కన్సల్ట్ అయ్యి ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ సజెషన్స్ అది బెటర్ అని మనకు అంటున్నారు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్, ఎందుకంటే ఓన్ మెడికేషన్స్ ఇస్ నాట్ రైట్ చాయిస్, మనం మళ్ళీ ఫర్దర్ గా డ్యామేజ్ Yes. చేసుకుంటాము అని అవును, అవును. చెబుతూ ఉన్నారు. మనకి ఎప్పుడైనా ఇది క్రియాటినిన్ ప్రాబ్లం ఉంది ఎవరైనా మీకు చెప్తా ఉంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు, మీ నేబర్స్ వాళ్ళు, మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు చెప్తారు నాకు ఈ టాబ్లెట్ నచ్చింది, నాకు ఈ టాబ్లెట్ సెట్ అయిందని. డోంట్ గో ఫర్ దట్. యూ ఆల్వేస్, మీరు ఎప్పుడైనా మీ మంచి డాక్టర్ మీ నియరెస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటారు వాళ్ళకి కన్సల్ట్ చేయండి. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ రవి. అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మీరు కంగారు పడకుండా మీరు కరెక్ట్ గా కన్సల్టేషన్స్ తీసుకొని మీరు డాక్టర్ కాడికి కరెక్ట్ గా సంప్రదించడం వల్ల మీకు అది ఎందుకు రైజ్ అవుతుందో అనే రీజన్ దొరుకుతుంది అండ్ యూ కెన్ రివర్స్ ఇట్ బ్యాక్. సో రవి, నేను కొన్నిసార్లు చూశాను అంటే మేబీ కొంతమంది డయాలిసిస్ ఎక్కువగా కాలం నుంచి తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ దే కీప్ టేకింగ్ డయాలిసిస్. సో వన్స్ డయాలిసిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ డయాలిసిస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, లైక్ so how do you want to throw the light on this dialysis part to the public? Yeah, correct. ఈ డయాలిసిస్ అంటే ఎప్పుడైనా మీరు you would have heard about it many times. The doctor comes to you and your near family member says, okay, now there is a situation where the kidneys are not functioning well. Okay, that is how we have to take it. And many times it happens, there is something called as a temporary kidney problem. Okay, and there is something called as a permanent kidney problem. It is not that always you have a permanent kidney problem. It can be a temporary problem also. What are the reasons for a temporary kidney disease? That is the situation where your dialysis is not permanent. Okay, that is very important. If somebody says your patient or your relative in the hospital who is admitted, or you're coming to the hospital, has got kidney problem. Whenever there is a severe kidney problem, we ask for dialysis. Okay, when the kidney problem is very severe, when the person is not able to live without a replacement for the kidney, that is the time where you need dialysis, and that can be both temporary and also permanent. Temporary dialysis is generally reversible. Okay, and what are the situations where you have a temporary kidney problem is very common we see nowadays. When somebody have a acute gastroenteritis, for example, very severe diarrhea, you would have taken food from outside, there is some food poisoning, and that has caused very severe amount of loose stools, 20-30 times in a day, lot of vomiting. Your body gets completely dehydrated, so there is not much perfusion for the kidney. That time you can have a temporary kidney problem. Or there is a reason where you have a temporary kidney problem. It could be because of some taking medicines without any doctor's prescription. Like most common it is painkillers. I want to stress again and again, these kind of painkillers which are easily available in the market, in the medical stores. It is diclofenac or nimesulide or aceclofenac or etoricoxib, and many kinds of painkillers are there in the market which are easily available, accessible. And if you take these kind of medications without any doctor's prescription, you can land up in kidney problem. That is one of the reason for a temporary kidney failure. And you can have some other diseases like multi-organ dysfunction, where you start with an infection in some part of the body and it gets spread towards the whole body. And that time also you can have a temporary kidney problem. So it is not that somebody says, okay, your patient or a relative requests dialysis. It is not always a permanent one.
many a times it can be a reversible. And as I said, dialysis is a replacement of the functions of the kidney by a machine. Okay. And whenever you have a respiratory problem, you go for a ventilator. That everybody knows. During the COVID pandemic, many had low oxygen levels, many had respiratory problem, and that time the patient would have been on ventilator for a short duration of time, and that was the respiratory function was replaced by a ventilator. Similarly, kidney failure, when you have a kidney failure with you, and your kidney function is replaced by a process what is called as dialysis, and this is very important for you. Dialysis is always a life-saving treatment. Okay. ఓకే. సో దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రవి. సో అయితే డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే టెంపరరీగా డయాలిసిస్ చేసుకోవడం ఉంటుంది, పర్మనెంట్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం టెంపరరీ అనేది మనకు డైక్లోఫినాక్ అనేది, అంటే మనకు నొప్పులకు టాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం కదా, డైక్లోఫినాక్ ఆ టాబ్లెట్స్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది కూడా రివర్సబుల్, లేక బాడీలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి అది కిడ్నీకి స్ప్రెడ్ అయ్యిండేది కూడా మనకు రివర్సబుల్ ఉంటుంది. సో ఇలా చాలా వరకు జబ్బులు రివర్సబుల్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే అది కిడ్నీ ఫంక్షన్ కావట్లేదో ఒక మెషిన్ తో మనం దాంట్లో సప్లై చేస్తాం. ఎలా అయితే మనకు కోవిడ్ టైంలో మనకు ఊపిరితిత్తులు ప్రాబ్లమ్స్ రావడంతో ఎలా అయితే మనం వెంటిలేటర్ పైన వేసి పక్కన మెషిన్ అందించామో, అలాగే సేమ్ కిడ్నీ కూడా ఉంటుంది అని అనడం జరిగింది. బట్ ఎక్కువగా సివియర్ గా ప్రాబ్లం ఉంటేనే అప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది, అది క్రానిక్ గా ప్రాబ్లం ఉంటే. సో ఏదైనా కూడా మనము ఎప్పుడైతే నెఫ్రాలజిస్ట్ ని సంప్రదిస్తామో, విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ సొల్యూషన్. రైట్ డాక్టర్ ని మనం ఎప్పుడైతే అప్రోచ్ అవుతామో అప్పుడు వి గెట్ ద రైట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దట్ వన్. సో పానిక్ అవ్వద్దండి, అండ్ ఆల్వేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ రివర్సబుల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ ఎర్లీ. సో ఇలా మీరు జాగ్రత్త పడితే దెన్ డయాలిసిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ అని మనకు డాక్టర్ రవి చెప్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఈ నోస్ తెలుగు ఆల్సో. ఎప్పుడైనా మీకు కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటే, మీది క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటే, ట్రై టు కన్సల్ట్. మీరు ఒక మంచి నెఫ్రాలజిస్ట్ మీరు కన్సల్ట్ చేయండి. మీకు డోంట్ గో ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్. మీరు మీ ప్రాబ్లమ్స్ కి మీరే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది కొద్దిగా నాట్ ఇబ్బంది అవుతుంది, నాట్ గుడ్. ఇబ్బంది అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా క్రియాటినిన్ ప్రాబ్లం ఉంది, కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎప్పుడైనా మీకు రిపోర్ట్ల దొరుకుంటే అది నెఫ్రాలజిస్ట్ కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ గా మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటే మీ ప్రాబ్లం కి సరియాగి ఆన్సర్ వస్తుంది, ప్రాపర్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ప్రాపర్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. సో వెరీ నైస్. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈజ్ ఇట్ ద బెస్ట్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ రవి? లైక్ సెల్ఫ్ మెడికేషన్స్ షుడ్ బి స్టాప్డ్ అని. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ హ్యాస్ టు బి స్టాప్, and don't go for medication on internet. Okay, so when you have a law problem, you go to a lawyer. When you have any construction problem, you go to an engineer. Like that, don't take the help of a non-medical person to treat your illness. It is very important. వెరీ నైస్. సో మనకు డాక్టర్ రవి గారు ఫైనల్ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏమంటే, సెల్ఫ్ మెడికేషన్స్ చేసుకోవద్దని, సెల్ఫ్ మెడికేషన్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ డ్యామేజ్ మీరు కలిగించుకుంటారు. సో ఆల్వేస్ మీరు నియర్ బై కానీ, లేక ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ రవితో కానీ, లేక నియర్ బై నెఫ్రాలజిస్ట్ తో మీకు కన్వీనియంట్ ఉండే నెఫ్రాలజిస్ట్ తో మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటే మీకు మంచి సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి అని చెప్పి టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. సో కిడ్నీ ఇస్ అన్ protect the kidney, and kidney health chala important. It is a silent organ which keeps on working 24/7. Correct. Take care of your kidney. Take care. So thank you so much, Ravi. Thank you so much. Do you wish to tell something? Yeah, so I always end with some take home message where I might be knowing many things about kidney, but the common people has to know about it, because I am a person who treats only the damaged kidney. Okay, I'm not always happy treating a damaged kidney. So I always says prevention is the cure. Okay, it is not that prevention is better than cure. Prevention is the cure. So take care of your health, and if you are diabetic and hypertensive, don't run away from the disease. Most important message is, when you have a problem, don't run away from the disease. Try to analyze the issue and try to take a proper treatment. So if you have a diabetes, if you are hypertension, don't say that, okay, my diabetes is very little, my hypertension is not so much, and try to neglect it.
you wait for 6 months to 1 year. If your diabetes hypertension is not getting corrected, right, try to take medicine properly so that your other organs are not getting affected. Okay, that is the reason I'm saying prevention is the cure. So control your diabetes, control your hypertension. Don't take any unwanted medicines. Okay, and uh, and as everybody says, as Girija is very known for her fitness. Okay, so she's a fitness lady, and try to follow her advice. I can't give better example and motivation than what Dr. Girija is giving. So always a healthy kidney means you would have a healthy diet and a healthy lifestyle, and that is what I That want to is tell. very nice, Ravi. So prevention is the cure. It's not Yeah, prevention is better than cure, any. So would you like to tell anything on my YouTube channel or my thing? yeah. Just for all the viewers here, have a very good healthy lifestyle and try to be good, do good, and be good, and try to watch all the videos which has been very meticulously and with all uh, precise precautions. Dr. Girija is doing a very good YouTube channel. It's not only on treatment but more on prevention. That is what I Prevention. feel. She gets more of ideas about how to improve your health and never not get into any diseases. And hats off to you and congratulations, Dr. Girija, on your very humanitarian work. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి. సో ఎప్పుడైతే క్లాస్మేట్స్ ఇది చెప్పడం జరుగుతుందో ఇంకా కొంచెం హ్యాపీనెస్ పెరుగుతుంది అనమాట. అవును. సో థ్యాంక్ యూ అండ్ టుడే ఐఎమ్ మీటింగ్ రవి, మై యూనిట్ మేట్ ఇన్ ఇంటర్ ఔసజన్ Internship. పోస్టింగ్స్. సో Awesome. కురుగోడు పోస్టింగ్స్, బళ్ళారి. Correct. వెరీ Correct. నైస్ మెమోరీస్ రియలీ. Correct. Thank you. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మీట్ అంటే రవితో కన్సల్టేషన్స్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడెడ్ ద లింక్ హియర్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ జాయిన్ ఇస్ అండ్ నియర్ బై ఎవరైతే షిమోగా నియర్ బై ఉన్నారో యూ కెన్ ఆల్వేస్ కన్సల్ట్ రవి. ఈజ్ అ వెరీ nice person because I know him for past 15 years. He's working at Sayadri Narayana Adrina Multi-Speciality Hospital, Shimogga, Karnataka. So those who Karnataka. want online consultations is also been the link being provided here. సో మీరు అక్కడైనా కూడా ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ కెన్ టాక్ తెలుగు ఆల్సో, ఈవెన్ ఇఫ్ నాట్ గుడ్ ఈ కెన్ టాక్ తెలుగు ఆల్సో, బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ కన్సల్టేషన్స్, తెలుగు, కన్నడ, ఇంగ్లీష్, హిందీ. సో లెట్స్ వైండ్ ఆఫ్ రవి. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you all. So signing off.